ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, PW ಕನ್ನಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚಾನಲ್. ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಆಲ್? ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ದರ್ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದರ್ ಫಾರ್ ಯು, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಫೈನ್, ಆರ್ SA1 FA1 ಕರೆಕ್ಟ್, ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು ಸಣ್ಣದಿರೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Correct? And how from linear equations you are going to discuss what? In the class 10th, pair of linear equations. ಎರಡು equations ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದರ solutions find ಮಾಡೋದು easy ಆಗುತ್ತೆ. Clear? So this is what you have studied in the previous one shot lecture series. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದಂಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯುವರ್ ಯಥಾರ್ಥ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ದರ್, ಇದು ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ದರ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಎಸ್, ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ಯೂಕ್ಲಿಡ್ಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಫೈನ್, ಕ್ಲಾಸ್ 9th ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 9th ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ triangles, circles. So idella enu, this is nothing but what? A branch of mathematics which deals with the shape, its properties. Clear? So adella ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ 9th ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲಿತೀರಾ. ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಾಮೆಟ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟುಡೇ. ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ಯೂಕ್ಲಿಡ್ಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇರ್ತದ. ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? AX ಪ್ಲಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್, AX ಪ್ಲಸ್ BY ಪ್ಲಸ್ C ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫೈನ್. ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಹೋಪ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. Fine. So ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, in today's session, yes, we are going to do introduction to Euclid's geometry. Sorry. Yes, we are going to do introduction to Euclid's geometry. Euclid's definition, axioms and postulates. Euclid's definition in other axioms and postulates. Example and exercise problems. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಡ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕವರ್ ಇಟ್ ಟುಡೇ. ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಎಸ್, ಈಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಫೈನ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನಮ್ಮ PW ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಫಾರ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ DPP ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಪ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗ್ತದ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ PW ಆ್ಯಪ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ PW ಆ್ಯಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈನ್, ಯಥಾರ್ಥ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸರ್ಚ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಎಸ್, ಯಥಾರ್ಥ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಯಥಾರ್ಥ ಕನ್ನಡ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು, ಫೈನ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ 2.0 ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ. ಫೈನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಕೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಫೈನ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಪೆನ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, yes, so in description you will get this batch includes course duration, another validity, another number of lectures, content of the class. Fine. Adadmele if you click on subjects over here, physics, chemistry, maths, biology, ಅದೇ ರೀತಿ all the subjects ನಿಮಗೆ notes ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ,
Fine. And if you need the notes as well as DPPs, all you can get at a one place. Clear? So hangidre students ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Yes. So yes, introduction to Euclid's geometry over here. Fine. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. What does it mean? The word geometry, clear? Introduction. The word geometry comes from the Greek word geometry anna. Yes, whatever this word geometry is there, students, over here, it comes from the Greek word geo, meaning is earth. Fine. And metrin means measuring. Clear? So earth ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತ ಶೇಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ತ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಏನಂತಾರೆ ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಫೈನ್. ಬಿಕಾಸ್ ವೈ? ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಐದರ್ ಹಿಂಗ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತೇವೆ ನಾವು. Correct? Fine. Still it is not fixed. The word geometry comes from the Greek word geo. Fine. Meaning is earth, and metrin meaning is to measure. Geometry appears to have originated to the need for measuring the land. Correct? Land measure ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ we started using what? Geometry. Correct? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ದು 4 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ಅದ, ನಿಮ್ 4 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಅದ. ಫೈನ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. 4 ಗುಂಟೆ 4 ಎಕರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ? ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಫೈನ್. So the branch of mathematics was studied in various forms in every ancient civilization: Egypt, Babylonia, China, India, Greece, Incas, etc. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಗುಡಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರ, if you go to your Asian temples and all, students, there you could see that whatever the curvatures they have curved on the stone ಆಗಿರ್ಲಿ, they have done with the help of what? Geometry. Clear? The people of this civilization faced several practical problems required the development of geometry. Clear? ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೆ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಥೇಲ್ಸ್ proved a circle is bisected by its diameter. ಥೇಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? whatever a circle is there, he told that it is bisected by a diameter. Pythagoras explained the geometric theory of it. Just a minute. Yes. Pythagoras explained the geometry. Euclid introduced deductive reasonings for proving mathematical results, specifically in plane geometry, which is known as Euclidean geometry. His book Elements contains numerous geometric theorems and proofs. Clear ada? Fine. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ ಎಲ್ಲದಾನು ಯೂಕ್ಲಿಡ್ ಸಿಯರ್ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ ಫೈನ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯೂಕ್ಲಿಡಿಯನ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ಲೇನ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಯೂಕ್ಲಿಡಿಯನ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಹಿಸ್ ಬುಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೂಫ್ ಅವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ಲೇನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಪ್ಲೇನ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ದ ಪ್ಲೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದಾವ? ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್ we can draw what, students? We can draw circle over here. Correct ಅದ? We can draw triangle over here. So ಇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದಾವ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ tried to give us. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎಸ್. ಸೊ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ ಸಮರೈಸೇಷನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಮರೈಸ್ ಇಟ್. ಡೆಡ್ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಯು ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ 1 ಕ್ವಶನ್. ಯೂಕ್ಲಿಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಮೈಟ್ ಗೆಟ್. 1 ಪ್ರೂಫ್ ಅದ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೂಫ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಬೋತ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಎಸ್. ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪಾರ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅವನೇನಂದ? ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪಾರ್ಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವನು? ಎಸ್. ಅ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ ಲೈನ್. ಲೈನ್ ಏನದ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲೈನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೆತ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆನ್? ದ ಬ್ರೆತ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಬ್ರೆತ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಫೈನ್.
Understood? Yes. So next, the line ends on the ends of a line are always point. Correct? So ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಈ ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಫೈನ್, ಈ ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರ the ends of this are nothing but what? Ends ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. The ends of this whatever is there is always points over here. Clear ada? Fine. A straight line is a line which lies evenly with all the points on itself. Same again. Straight line, ಇದು straight line ಅದಲ್ಲ, ಇದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ? See, if we go on continuing, these are all the points which are lying evenly on this. Evenly ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ತಳಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ ತಳಗ ಇಲ್ಲ. It is even. Correct? ಅಂದ್ರ it is throughout the same straight line. Clear ada? Understood everyone? Yes. Next point ನೋಡ್ರಿ. A surface is that which has length and breadth only. Clear? Just a minute, students. Yes. They are telling that a surface is that which has only length and breadth only. So surface ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? ನಿಮ್ಮ ಟೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್. ಈ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರೆತ್ ಓನ್ಲಿ. ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆತ್ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ದ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ದ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಲೈನ್ಸ್. ಎಸ್, ಎಡ್ಜಸ್ ಏನದಾವ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಎಡ್ಜ್ ಆತ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಡ್ಜ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, this is your edge over here, and this is your edge over here. So these are nothing but what? Lines anatar avra. The plane surface is a surface which lies evenly on the straight lines. Correct? Same as the lines. So this is what Euclid summarization. Next banbitta, main thing you have to understand is what is the difference between axioms and postulates. Okay? ಈ ಎರಡು things nadu, the difference between axioms and postulates you should get to know, students. Okay, just Nimish. Clear ada? Yes. Now axioms were the assumption used throughout mathematics and not specifically linked to geometry. Okay, axioms were assumption throughout mathematics and not specifically linked to geometry. Clear ada? Axioms andre ena, they are assumptions. Eno assumptions irli. Clear? Axioms meaning ತಿಳ್ಕೊರಿ ಇಲ್ಲಿ. Axioms are nothing but the statements which are true throughout the mathematics. Clear? Not just geometry. But postulate ಏನಾಗ್ತದ? Postulates are the statements for assumption that was specifically to geometry. Clear? Axioms are the assumptions or statements that are throughout mathematics. Complete mathematics ಅಲ್ಲಿ. Algebra, arithmetic. Clear? Geometry no. Clear? And financial mathematics, yaudu branch of mathematics irli, it says that whatever axioms are there, it is true. Postulates enadava in particular for geometry. Clear are the students? Yes, very nice. Now next from here, if you see this, clear? So these are the two definitions. Postulates are the statements for the assumptions that were true throughout the geometry. Next, if you see over here, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬಂದಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಸರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಿದ. ಸೊ ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅದ. ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಅ ಸ್ಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Okay. Now when we discuss for axioms, clear? Yes. When we talk about axioms, students, ಏನಾಗತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ? Fine. So first one ನೋಡ್ರಿ. If I tell about algebra, if I take x is equals to y and y is equals to z, then this implies that your x is equals to z. ಹೌದಲ್ಲ? Things which are equal to the same thing are equal to one another. x y equal ಅದ, y is equals to z, then automatically x is equals to z. Correct? Second, ನಾನು ಶೇಪ್ಸ್ನಾಗ ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ, if I take a equilateral triangle,
is equal to equilateral triangle. This is triangle 1, this is triangle 2. And if I take another equilateral triangle equal to equilateral triangle, this is T2 and this is T3, then from this 2 can I tell that your T1 is equals to T3 andra this triangle is equal to this triangle. Correct? Yes or no? Clear ada? Fine. Simple, students. Next, if we see postulates over here, okay, pen change madona. Chalo. So when we look for postulates, clear? Postulates ಏನಂತದ? Look at this example note really. A straight line can be drawn between any 2 points. Correct? So straight line anmag ಏನು ಬಂತೀಗ? This is only related to what? Geometry. ಹೌದಲ್ಲ? Yes or no? Postulates are in particular used for what now? Confirmation ಸಿಕ್ಕಿತ್ ನಿಮ್ಗ. These are in particular used for geometry. Clear? Postulates are in particular used for geometry. A straight line can be drawn between any 2 points. Yes. But can I draw a straight line between 2 variables? X1 variable ada, Y1 variable ada. Straight line draw ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನು meaning ada? ಇಲ್ಲ. Geometry ನ್ಯಾಗ correct ada. Geometrically, if I am taking 2 points over here and if I draw this straight line, it has meaning. Clear? Yes. Fine. Next, we have Euclid's axiom, students. Euclid's axiom ಏನಂತಂದ್ರ fine. Look at this. This is important illa, but just try to understand this. What are axioms? Axioms are true throughout the mathematics over here. Clear? Things which are equal to the same thing are equal to one another. Just take example ida kottidini nimaga. The if equal things are added to equals, the wholes are equal. Equal things are added to equals. Two equal partana. Fine. If we add equal things to equal, the wholes are also equal. Meaning another second statement the fine. I'll explain ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. Second statement. Okay. Suppose we have, students, x is equals to y. Now I am adding same z on both the side. Adding z on both sides. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೀಗ x plus z will be equals to y plus z. Correct ಅಲ್ಲ? If equal things are added to equal things adava x and y. If same thing is added, then x plus z will be equals to what? Y plus z. Clear? Sorry. Next, if equal things are subtracted from equal, the remainders are also equal. Same as previous. Z ಅನ್ನ add ಮಾಡಿದೇವಿ, z ಅನ್ನ subtract ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. Then also it is equal. Things which coincide with one another are equal to one another. Things which coincide with one another. Lines ಆಗಿರ್ಲಿ. Two lines, if they are coinciding, they are equal to one another. Correct ada? The whole is greater than the part. Correct on? The whole, ನೀವು complete one ಚಪಾತಿ ತಗೋರಿ, ಅದ್ರಾಗ half ಮಾಡ್ರಿ. Clear or no? ನಿಮ್ ಕಡೆ complete one ಚಪಾತಿ ಅದ and another ಚಪಾತಿ half part ಅದ. ಅದ same size ಅದ. Clear? ಎರಡು ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ. Fine. One is the whole chapati, another one you will take half of it. So ಈ ದೊಡ್ಡಿರೋ chapati will always be greater than the smaller one ಅಲ್ಲ. Yes or no? So that is what it is telling. Things which are double of the same things are equal to one another. So these are also all postulates. Things which are halves of the same things are equal to one another. Clear? These are just axioms. Sir, ಏಳೇ axioms ಅದಾವೇನ? ಇಲ್ಲ. Infinite axioms ಅದಾವ. Infinite ಅಂದ್ರೆ till now whatever mathematicians, scientists ಗಳು ಏನೇನು statements ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, which is true throughout the mathematics, those all will be termed as axioms for you people. Clear ada? Yes. Now if axioms are clear, students, next you have postulates. Clear? Euclid's 5 postulate. 5 draginda last one ಸ್ವಲ್ಪ important ada, or they might tell that one 2 marks question ಈಗ state Euclid's postulate 1 and give a suitable example. Clear? Yes. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. A straight line may be drawn from one point to any other point. This is the postulate. Straight line ಅನ್ನ draw ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. Axiom says that given to any distinct points over here, there is a unique line
that passes through them. Axiom ಏನು ಹೇಳ್ತದ, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. Look at this. Here we have a point P and here we have this point Q over here. Now students, how many lines can pass through this? Postulate told that to draw a line, the ends are always points. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, change pen color. Yes, look at this. ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಲೈನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ ಏನ? ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಲೈನ್, ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರ, look at this. If I draw this line over here, iದೇನಾಗತ್ತದ, it passing through P but not passing through Q. Same if I try to draw this line, it is passing through Q, not through P. If I have to draw any line, the end point should be PQ. So PQ line ಏನಾತಿಲ್ಲಿ? Fine, the whatever PQ line is there, this PQ line, fine, here PQ line is unique. Clear students? Postulates ಮತ್ತು axioms ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ. ಪಾಸ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? A straight line may be drawn from one point to any other point, definitely, and then axioms tells that whatever that line is drawn, it is always unique. Clear? False ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Done? ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. A terminal line can be produced indefinitely. A terminal line ada, terminal line, terminated line is there. Just a minute. Yes, so we have a terminated line, students. Then the terminated line whatever is there, ಎರಡು side indefinitely times we can expand it. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ, A ಅದ. So on this side I can expand it ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟ, dash 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 ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು. ಫೈನ್, ಈ ಸೈಡು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Produced ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು or continuing it. And here the point B is there, it also can be expanded. Same explanation ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Note that we call a line segment nowadays is what Euclid called it terminated line. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇವಲ್ಲ, ಯೂಕ್ಲಿಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರ. So according to the present days, the second postulate says that a line segment can be extended on either side. Line segment ada, simple line ada. Clear? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಗ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ರ. Yes, this is the line. Correct? So ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ, I can expand this on this side also. ನಾನು ಈ ಸೈಡು ಇದಕ್ಕೆ I can go on expanding it ಈ ರೀತಿ. Clear ada students? Fine. Understood? Original position ಎಷ್ಟಿತ್ತ? Fine. It was between these 2 points. This was A, this was B. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I went on what? Expanding it one side ಈ ರೀತಿ. Correct or no? And this side also it is going on expanding like this. Clear? Fine. Understood the second postulate? Fine. This is postulate number 2. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we have your postulate, Euclid's 5 postulate next, postulate number 3. Postulate number 3. A circle can be drawn with any center and any radius. One circle draw ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ whatever a circle is there can be drawn with any center and any radius. ಹೌದಾ? Yes. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. So the center of this circle is what? This is the center of the circle. Fine, C1 center ada illi, and radius we can take it as R1. Similarly, we can take another circle over here. Ee riti. Yes or no? So, itra possible ada ena? Yes. This is the radius suppose. Center idanada. Radius is this. So here this is the center, students, C2, and this is the radius R2 over here. Clear? Simple ada. Fine. So a circle is there which can be drawn with any center and any radius. Fine. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ all the right angles are equal to one another. All the right angles ನೋಡಿ. The right angle can be like this also. ಈ ರೀತಿನೂ ಇರ್ಬೋದು right angle. Fine. Right angle. This is also right angle. It can be like this also. ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ, right angle. Fine. It can be like this also. ಇದು ಕೂಡ right angles ಅದ. ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವುದು
ಫೈನ್. ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಯಾವುದೂ ರೀತಿ ಇರಲಿ, ನಂಗೆ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಫೈನ್. ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ವೆನ್ ವಿ ಟೆಲ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆನ್ ವಿ ಟೆಲ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, it should be nothing but what over here, 90 degree. Clear? Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನಿಮ್ದ ಪಾಸ್ಯುಲೇಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಅದ. ಇದ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇರೋದು ಪಾಸ್ಯುಲೇಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ, ಸರ್ ಏನು ಹೇಳತ್ತಾರ ಇದನ್ನ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದ. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸಿಯಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಯುಲೇಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪಾಸ್ಯುಲೇಟ್ 5 is there is also called as fair play postulate. ಓಕೆ, ಫೇರ್ ಪ್ಲೇ ಪಾಸ್ಯುಲೇಟ್ ಕೂಡ ಅಂತೇವೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಫೈನ್ ಅದ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ನಾವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ಲೇ ಫೇರ್ axioms. Okay, clear? ಹಿಂಗೂ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ. ಫೈನ್. ಸೊ if a straight line is falling on two straight lines, makes the interior angle on the same side is taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side which the sum of the angles is less than two right angles. Clear? Okay. Now when we tell two right angles, clear? ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಕಳೀತೀರಿ ಇದನ್ನ angles ಟಾಪಿಕ್ನಾಗ. ಈಗ two right angles ಅಂದ್ರೆ ಏನ? What they mean by two right angles over here? Whenever they are telling two right angles, it means that 2 times of 90 degree, which is nothing but what? 180 degree. This is nimge gottada. Fine. You people know this. 2 times of 90 degree is nothing but what? 180 degree. And this is nothing but what over here? Supplementary angle. Fine. This nimge gottilla. Right angle andre gottada, supplementary angle you will study students. Angle lines and angles na kalitiri, don't worry. Correct? So it is telling that if a straight line is there, fine. If a straight line falls on two straight lines, correct? This one straight line ada, artha madkori for understanding purpose. This is one straight line. We have another straight line over here. Now if we take a straight line which it falls like this, correct? This one straight line tagondideni, which falls on this two straight lines over here. Clear? On the same side, if a straight line falling on two straight line makes an interior angle on the same side, it taken together less than, correct? Here nodri, e interior angle, suppose this is your A, this is your B, we can take this as C over here and this angle as D, correct? So yes, now they are telling that if a straight line is there falling on two straight lines, you add name straight lines adava, correct or no? Yes. Along with that students, later they are telling that makes the interior angle on the same side. Interior angle of the same side taken together. Taken together andre ena, it tells that your angle A plus angle B is equals to or is less than two right angles. Two right angles andre ena, 180 degree. Clear? Then the two straight lines. Okay, then the two straight lines if produced indefinitely. Indefinitely andre ena, if I produce it like this, correct? Idu kuda ee riti produce madidra, fine. They will meet another, meet on that side which the sum of angles is less than two right angles. Clear? Fine. So illi angle C plus angle D en agtada, angle C plus angle D will be greater than two right angles 180 degree because it less than adala. Fine. Makes the interior angle on the same side taken together less than two right angles.
and ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ 100% it needs to meet over here. So this is your Playfair's axiom. Clear? ನೋಡ್ಕೊರಿ ಒಂದ್ಸತಿ. If you have any confusion, do let me know, students. Correct ada? If a straight line is there, this is the straight line falling on two straight lines in such a way that the sum of the interior angles taken together, fine. If it is less than 180 degree, then that side, if the lines are extended, it meets. Clear? Ashta ನೆನಪಿಡ್ರಿ. And opposite sides, the angle will be what? Greater than 180 degree. Fine, other students. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we have this. Sorry, ಇದಲ್ಲ. Yes, this theorem you have. Two distinct lines cannot have more than one point in common. If you want to take two distinct lines, clear? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು one line ಅದ. Okay, or else let me, yes, we'll take this line. Two lines adav. This is one line, this is one line. Fine. Common point ada ena for this? There is no common point. No common point. ಅವ್ರೇನು ಅನ್ನತಾರ, if two distinct lines are there, ಎರಡು distinct ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನತ್ತೀರಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಯ್ತಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ. Two distinct lines are there, cannot have more than one common point over here. So this is what the explanation tells us. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು exercise ಅದ. Which of the following statements are true and false? Give your reason. Fine, they are telling that we need to tell which of the following statements are true and false, and we need to give reason. Clear? So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ by postulates, axioms ಕಲ್ತಿರ್ ನೀವು. That only same reason you have to give. Correct ಅಲ್ಲ? Only one line can pass through a single point. Single point idrag only one line passes through it. False ada ida. This statement, whatever is there, is definitely what, students? It is false. Correct alla? They are telling that only one line can pass through a single point. How the reason kodi? Ill nodri. Fine. This is the point. This is a line. One line ada ena? Illa. This is also a line. This is also a line. This is also a line. So through a given single point, infinite lines can pass. Correct? Other new reason as a kodboda. Through a given point, infinite lines can pass. So only single point. Yard point idra. If it is 2 points, only one line is possible. Clear? Yes. So that first statement is false. Only one line passes through a single point is false. There are there are an infinite number of lines which pass through two distinct points. Nodri, idu false ada. Just now I gave you the reason. If this is the point A and this is the point B, then only one line is possible. Bere line ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Clear or no? So statement 2 is also what? False. A terminated line can be produced indefinitely on both the sides. Terminated line idra. If it is terminated line, just by the postulate we learned, second postulate, first postulate alla. Ill nodri. Look at this, you'll get a clear idea. Yes. So a terminated line can be produced indefinitely. By postulate 2, you can give this direct reason over here. Correct, students? Fine. Did you people understand this? Yes. So this statement is what? True. You can give same reason by Euclid's postulate 2. If two circles are equal, then their radii are equal. ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ರೇಡಿಯೈ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಅನ್ನತಾರ. ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರೂ ಅದೇನ? If this is the circle C1, correct, and this is the circle C2, ಎರಡರದು ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಫೈನ್. ಎರಡರದು ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, their center is this center C1, radius R1. ಇಲ್ಲಿ center C2 ಬರ್ತದ, this is radius R2.
Now if circle has to be equal, your C1 should be equals to C2 and R1 should be equals to R2. ಹೌದಾ? C1 should be equals to C2 and R1 should be equals to R2. So that's it, my dear students. If two circles are equal, then their radii are also what? Equal along with that center. Fine. So this statement ನಿಮ್ದು ಏನಾತ false, because center ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. Correct. Next, in the figure 5.9, AB is equals to PQ and PQ is equals to XY. AB will be equals to XY. Equal things are equals to equal, then equals are also equal. So this is true. Postulate in, sorry, axiom in the, you can tell it by axiom over here. Correct Allah? Understood, students? So istu is a new quadra saka. Whatever I have told, if equal things are added to equals, then the equals are also equal. Then 100% it is true. Clear? So this is what you have as a exercise 5.1 problem. Clear? Innond problem na madona. Yes. Do this problem. If a point C lies between 2 points A and B such that AC is equals to BC. First of all, artha madkori idana. ಏನನ್ನತಾರ ಅವರ? This is A. We can take this as A. This point as A over here. And we can take this point as B over here. And C is a point. C lies over here somewhere. We don't know C. Such that AC is equals to BC. Then we need to prove that your AC is equals to half of AB. Explain by drawing the figure. One figure antu nim draw ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. Try ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ. Try to do it, students, over here. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. Just try to understand this. Done ada. Simple problem ada. Okay, 2 marks ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮ್ಗ. Clear? So from here, students, indirectly they are telling that we need to prove we need to, or this statement or this problem, fine, this problem explains the fact that C is midpoint of AB. ಹೌದಲ್ಲ? C ಯಾವುದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ A and B ನಡುವೆ, and such that AC is equals to BC ಅಂದ್ರೆ ಏನು? C ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು A and B. Correct? So from here, students, if we start solving it, fine, ನೋಡ್ರಿ, given is what? Given we have your AC is equals to BC. ಹೌದಲ್ಲ? Yes or no? Also, what do we have, students, over here? One quantity, other quantity equal ಆಗ್ತದೇನ? One glass of ನೀರ್. Fine, one glass of water is there. Same glass of water is equal to itself. So also we can tell that your AC is equal to AC. Correct ada? Equation 1, equation 2. So by axiom 2, correct? By axiom 2, Euclid's axiom 2. Equal things now add ಮಾಡಿದ್ರ fine. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, AC plus AC ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, will be equals to what? BC plus AC. Correct ada? Ishta. Fine. Now from here, students, AC plus AC will be nothing but what? 2 AC. And here it can be written as AC plus BC anna ಬರಿಬಹುದು ನಾವು. So 2 AC will be equals to what, students? AC plus BC. AC plus BC ಇಷ್ಟು ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ it will be nothing but what over here? AB ಬರ್ತದ. So AC is equals to what? Half of AB. ಅದೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. This is what we have to prove, right? Yes or no? AC is equals to half of AB. So hence proved. ನೋಡ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನಾಗ. ಒಂದು 5 whatever postulates are there, remember them, students. Fine. We have 5 postulates. Remember them. Few problems we have. 2 problems ನಾವು ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. True or false ದ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ.
Look at this. Fine. Yes. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆಸ್ ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ, ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೇಮ್, ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಡ್ ಇಟ್. ಫೈನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಸಿ ಅನ್ನತಾರ. ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಬಿ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎ ಸಿ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಯು ನೋ ದ ಮೆಥಡ್ ನಾ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್. Correct? So practice problem. Geometrically, if I try to explain students for you over here, in nan line tagota idini. Correct? This is a line over here we have. Fine. And this somewhere we have nothing but what? A, B, C are 3 points. Correct? This is A and this is B and this is C. Also B is between A and C. Already madidini. We need to prove that A, B idana add madidra. Correct? If we add this much, correct, ಇಷ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಆಡ್ ಅನದರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ವಿ ಆಡ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ and this distance, will get nothing but what? AB plus BC will be equals to what? Complete this distance AC. Correct ada? Ishta. Clear? So this you people need to do over here. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. Prove that an equilateral triangle can be constructed on any given line segment. Correct? So ನನ್ನ ಕಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪಸ್ ಮತ್ತು ಇದನ್ನಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. They are telling that equilateral triangle can be constructed on any line. Correct ada? So if I am taking this line over here, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ your protractor over here, sorry, compass over here. ಸ್ಕೇಲ್ನಾಗ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ರಿ. If you are taking 5 centimeters, try to measure 5 centimeters over here. Correct? 5 centimeters ತಗೊಂಡ, after measuring, what you need to do is just take this and put a curve like this. Clear are the students? Okay. Now same thing you are going to do, and what you are going to do is you are going to keep your compass over here. 5 centimeter already irtada, idan tagondu ee riti mark ಮಾಡ್ರಿ. Now you can connect this. Correct? ee riti ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ if you do it will come. This is 5 centimeters, this is 5 centimeters and this is 5 centimeters. So ಇದೇನಿತ್ತ, ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬ್ಲೂ ನಿಮ್ದು ಏನದ, this is a line segment. Line segment anante we can definitely expand on both the sides ee riti. Yes or no? And this side also it is like this. Correct? Understood everyone? So this is what it tells. Clear? So equilateral triangle, nan first 5 centimeter scale al measure madidini, or else you can do 90 degree also over here. Mark madri protractor itta 90 degree anna, and then put this curves. If you join this 5 centimeter, 5 centimeter, 5 centimeter, ಎಲ್ಲ 5 centimeters banta, 100% it is what? A equilateral triangle. Correct or no? So this is what you have to study in this topic. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲ. There is nothing extra apart from this, students. First you study what? Summary ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ, Euclids whatever geometry is there, ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತ. ಫೈನ್. ಪ್ಲೇನ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕಲ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್. ಸ್ಪಿಯರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಗುಂಡ್ ಹಾಕಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, that is not allowed. Correct? So if whatever shapes you can draw it on the paper, it is given by Euclid Geometry. Atri alla proof, related proofs Euclid avra our book Elements alli kottidare. Correct ada? Adadmele students, next we studied what? Euclid's postulates. Fine. Whatever standard postulates he gave, that we studied. Difference between axioms and postulates ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಫೈನ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಏನದ, ಪಾಸ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಏನದ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ, ಪಾಸ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ particularly geometry related. Clear students? After that we did few examples and that is all about the topic.
ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟಾಪಿಕ್ನಾಗಿಂದ. ಬಂದ್ರ 1 marks 1 question, 2 marks 1 question, that's it. Clear students? Yes. So hangidra, I hope whatever we have done in this one shot gunshot series, I hope it is 100% clear to you people. ಮಾಡ್ರಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ. ಫೈನ್, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಡೀತದ, ಬಟ್ ಔಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ವೇಟೇಜ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಬರೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅದ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಏನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೀರಾ, ಸೇಮ್ ಯುಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೋಗಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್ with a new topic. Till then, take care my dear students. Thank you ಎಲ್ಲರಿಗೂ.